Ở đời này tiền, tình, duyên, nghiệp đủ đắng cay trong cuộc đời. Đầy đủ sự kích thích, cần gì phải tu. Nhưng mà tu có hữu ích gì? Tu là phải thiền, chứ tu không có dùng cái miệng và lý thuyết và không sửa tâm thân. Tâm thân của chúng ta bị nghiệp lực lôi cuốn từ nhiều kiếp. Bây giờ cần phải thiền nó mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ chừng nào mới giải được cái trượt khí. Thì mắt sáng, mặt tươi, vui khỏe. Nhưng mà cần cái pháp khứ trượt lưu thanh. Lấy cái gì giải cái trượt? Lấy nguyên khí của trời đất mới giải được trượt. Sự sống của chúng ta hiện tại nhờ nguyên khí của trời đất. Chúng ta có trời, có đất, có đạo đầy đủ, không thiếu một món gì, mà chỉ thiếu thực hành để nhận sự thanh nhẹ của bề trên mà tiến hóa. Càn khôn vũ trụ có trật tự, chúng ta mới có sự sống. Mà chính bản thân chúng ta không có trật tự thì sự sống của chúng ta không được tốt. Sống có tâm linh, nhưng mà không biết tâm linh, biết tiền, biết thế lực, bấy nhiêu đó đủ làm cho chúng ta mờ ám và suy tư những điều bất chánh, thay vì cứu độ quần sanh. Muốn cứu độ phần quần sanh phải cứu độ chúng ta trước. Bản thân bất độ, hà thân độ. Chúng ta có mang cái xác cấu trúc từ siêu nhiên hình thành, mà chúng ta không biết trật tự trong cơ tạng chúng ta cần những gì. Cần nguyên khí của trời đất hỗ trợ và xây dựng mới tiến hóa tốt. Cho nên chúng ta hành cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, thuận ý trời mà tiến hóa, tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng mới là đúng đường đi của mọi tâm linh. Nếu chúng ta hướng ngoại, hướng về vật chất, tranh chấp, quyền lợi, chỉ có giới hạn một lúc nào rồi cũng không còn nữa. Phải ra đi với hai bàn tay không. Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian nhập xác là từ thanh nhẹ đến, rồi sẽ chết ra đi với sự hai bàn tay không. Thanh nhẹ đến phải về với không. Thì mọi người phải hiểu rõ, chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi, chúng ta có cái trí chịu lập lại sự quân bình cho chính mình, được an nhiên tự tại và tiến hóa. Cho nên dùng cái pháp tu thiền thay vì lý luận, thì sự rắc rối vẫn diễn tiến trước mắt chúng ta. Nếu mà chúng ta lập được sự quân bình trong nội tâm nội thức, thì chúng ta có thể hóa giải được sự trượt ô có thể xâm chiếm trong khối óc ở bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng rằng mọi người nghe qua, thức tâm và thực hành những điểm mà tôi đã và đang thực hành. Khỏe mạnh, để cho mọi người, cống hiến cho mọi người cộng hưởng. Part 1. Basic techniques for the first 6 months. 1. Making a spiritual commitment. 2. Concentrating your spiritual energy. 3. Massaging after concentrating your energy. 4. Abdominal breathing while lying down. The sitting position. Sit on a cushion placed on a carpet or blanket. Cross your right leg over your left leg or vice versa. Put both arms against the sides of your body and both hands on your lap. Sit facing southward. Curl up the tip of your tongue so that it touches the upper gum and teeth. Keep your teeth touching slightly together with your mouth closed. Close your eyes and focus on the middle point between your eyebrows.
Sit straight so your spine is straight. If you cannot sit cross-legged, you may sit on a chair with your feet flat together on the carpet, heels touching each other. Sit straight and do not lean back. Making a spiritual commitment. Put your hands together in the prayer position in front of your chest. Keep your mind calm. Concentrate on the top of your head. Use your mind to invoke the following. Nam Mo A Zi Da Phат. Nam Mo A Zi Da Phат. Nam Mo A Zi Da Phат. Then bow 3 times with your hands. Keep your spine straight, not bowing. Concentrating your spiritual energy. Slowly raise your elbows up to the level of your shoulders. Use your thumbs to plug your ears. Using the tips of your middle fingers, press lightly on the bone at the ends of your eyes. Put the tip of your index fingers lightly on your temple at the hairline. Fold your remaining fingers inside your palms. Curl your tongue up to your upper gum, teeth against teeth, mouth closed. Close your eyes and focus forward on the middle point between your eyebrows. Listen to the energy vibrating up to your head. Breathe normally. Sit with your back straight. This can be done at any time during the day, after the mental invocation, to help your nervous system calm down. Do this exercise for 5 minutes at least and 15 minutes at most. Massaging after concentrating your energy. Slowly raise both hands to your head. To draw energy back to your body, cover your head with your palms. Slide your hands down along the side of your head. Pull down on your earlobes. Rub your face like this 3 times. Rub your hands together to warm them. Rub your face like this 3 times. Rub your hands together to warm them. Rub your face like this 3 times. Again, rub your hands together to warm them. Rub your face like this 3 times. Abdominal breathing. Practice abdominal breathing while lying down in order to cleanse and harmonize your intestine. Lie on your back. Curl your tongue up to your upper gum. Teeth against teeth, mouth closed. Keep your limbs extended and completely relaxed. Tell yourself to forget about your body. Close your eyes and focus toward the middle point between your eyebrows. Concentrate on your navel. When you practice this exercise, always concentrate on your navel. Start to exhale while pulling your abdomen inward to eliminate the air. Slowly inhale to fill up your abdomen and exhale to empty it. Mentally count 1. Continue inhaling and exhaling the next breath and count 2.
Don't hold your breath. Breathe evenly and count 3. Continue counting. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, up to 12. This completes one cycle. Rest for a few seconds and begin a new cycle. With each new cycle, you will be dropping a number. Exhale, empty your abdomen, then inhale, filling your abdomen. Slowly exhale, empty your abdomen, and start again with 1. Continue breathing and count only up to 11. The next time, count only up to 10, then 9, and so on. 1 to 8, 1 to 7, 1 to 6, 1 to 5, 1 to 4, 1 to 3, 1 to 2, and finally just 1. The total number of breaths should be 78. Your breathing must be smooth and rhythmic. If you go too fast, you will get less results. If you go too slowly, it is easy to fall asleep. You may practice this method anytime your stomach is not full or 2 to 3 hours after a meal. You may practice it after the exercise of concentrating your spiritual energy or separately at any time during the day. The original principle of Nam Mo A Zi Da Phat. Nam is fire, Mo is air, A is water, Zi is expansion, Da is emanation of light and color, Phat is inspiration. Nam is the south gate of heaven. Nam is the south binding fire, the built-up energy at the point between your eyebrows. The two energies connect and spark brightly. Mo shows the invisible things. When we close our eyes, we can view the scenery from above. A, Nyam Kui, gathers in the kidneys. Water and energy come together in the spiritual renal water. When the kidneys don't function well, you cannot sleep. But when water and energy connect, you feel better and sleep well. Z represents the three precious energies, the seminal essence of life, the vital breath energy, and spiritual energy. These three energies fuse together to stabilize you. Da is an aura, a color that covers everything. When we are serene, a spiritual energy in the form of a golden aura radiates over our entire body and protects it. Phat is recognizing the serenity inside of ourselves. We must admit our problems so as to repent. We must repent to permit progress toward enlightenment. Invoking the mantra Nam Mo A Zi Da Phat during the first 6 months. During the first 6 months, concentrate and use your mind to invoke Nam Mo A Zi Da Phat so that energy vibrations move into the 6 corresponding chakras of your body. Curl your tongue up, teeth to teeth, mouth and eyes closed, and invoke each word in your mind. Nam. When you invoke Nam, focus on the center point between your eyebrows. Mo. When you invoke Mo, focus on the top of your head. A. When you invoke A, focus on the center point between the 2 kidneys. Z. When you invoke Z, focus on the center of your chest. Da. When you invoke the word Da,
the light around your skin shines in serenity. Phap. When you invoke Phap, focus on the center of your stomach. Invocation of this mantra is the key to spiritual development. The more you work on it, the more you use it, the more you will grow spiritually. Invoking Nam Mo A Zi Da Phap stimulates vibrations of energy around your body. These vibrations help clear the 5 organs and arteries and help open the energy center of your head. You can practice this invocation at any time. Part 2. Complete Vo Vi techniques for use after 6 months. After 6 months, you may practice the following techniques in the correct sequence. 1. Making a spiritual commitment. 2. Concentrating your spiritual energy. 3. Continuous breathing in cycles while seated. 4. Meditative contemplation. 5. Post-meditation massage. It is best to meditate between 11 p.m. and 1 a.m. local time. Avoid meditation between 3 p.m. to 9 p.m. Making a spiritual commitment. Put your hands together in the prayer position in front of your chest. Keep your mind calm. Concentrate on the top of your head. Use your mind to invoke the following. Nam Mo A Zi Da Phap. Nam Mo A Zi Da Phap. Nam Mo A Zi Da Phap. Nam Mô Thay Phuong Cất Lạc Thế Rồi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giao Chú Di Lạc. I am, put your name in here, and say this. Please accept my sincere promise to pursue the spiritual path to reach enlightenment and liberation of my soul. Nam Mô Thay Phuong Cất Lạc Thế Rồi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Long Hoa Giao Chú Di Lạc. I am, put your name in here, please accept my sincere promise to pursue the spiritual path to reach enlightenment and liberation of my soul. From now on, I will strive to return to my true nature of serenity, return to my true nature of spiritual energy, return to my true nature of my duties toward my fellow beings, heaven and earth. Nam Mô A Zi Da Phap. May peace be with all creatures. Then bow 3 times with your hands. Keep your spine straight, not bowing. Next, exercise concentrating your spiritual energy, again, as you did in part 1. Now, as your 3rd step, you will be practicing continuous breathing in cycles. Put your arms against your sides. Put your palms on your thighs. Curl your tongue up, teeth against teeth. Close your eyes and focus on the center point between your eyebrows. Begin by slowly exhaling to empty and flatten your stomach. When your stomach is really flat, slowly inhale. At the beginning of inhaling, order yourself to fill the navel, fill the chest up to your head.
When you cannot inhale anymore, slowly exhale until your stomach is deflated. Press to the bottom of your stomach so that all the air is released. When you exhale or inhale, keep your chest still. Only move your stomach. When you finish exhaling, order yourself to fill the navel, fill the chest up to the head, and inhale again. Six to 12 breaths are enough for each practice. One breath means one inhalation and exhalation. You should not hold your breath. Breathe evenly and steadily. The fourth step, meditative contemplation. You should sit and put your hands in the same position as before. Your tongue is curled up, teeth against teeth. Close your eyes and focus on the center point between your eyebrows. Concentrate on the top of your head. Mentally say, "May my soul leave my body and rise up to Buddha." Pay attention only to the top of your head for a short while. Then, after that, focus on the center point between your eyebrows. The more focus, the better. Relax and quiet your mind. The longer you sit, the better. During meditative contemplation, if you feel itchy or numbness on your feet or your mind chattering, invoke Nam Mo A Zi Da Phap on the top of your head. Samadhi Mudra Seal. Advanced practitioners who feel energy vibrating while practicing cyclical breathing or meditative contemplation will automatically put their hands together like this. The fifth step, post-meditation massage. Slowly raise both hands onto your head. Both palms should cover the top of your head to draw energy back to your body. Slide your hands down along the side of your head. Pull down on your earlobes. Rub your face like this 3 times. Rub your hands together to warm them. Again, rub your face 3 times. Rub your hands together to warm them. Again, rub your face 3 times. Rub your hands together to warm them. Again, rub your face 3 times. Rub your hands to warm them. Massage your arms from your shoulders to your forearms. Using one hand, squeeze the other from your wrist to the fingertips. Do this 3 times. Then rub your hands to warm them up. Now massage your other arm 3 times. Rub your hands to warm them. With both your hands, massage your legs from top to bottom. Press on your big toe and bend it down. Do this 3 times. Rub your hands to warm them again. Massage the other leg 3 times.
Rub the soles of your feet together 50 times. Invoking the mantra of Nam Mo A Zi Da Phut after 6 months. After 6 months of invoking the mantra, you should be ready for a change. That is, you may feel the energy vibrating at the top of your head or at the center point between your eyebrows. When this happens, you should then be able to always invoke the mantra directly at the top of your head. Curl your tongue up, teeth against teeth, mouth and eyes closed, and from the center point of your eyebrows, focus in front of you and breathe normally. Mentally invoke the 6 words, Nam, Mo, A, Zi, Da, Phut, at the top of your head. Additional exercises. Number 1, auxiliary exercise for energy circulation. Number 2, bowing exercise. Number 3, invoking the mantra on the 8 essential points. You can practice the exercise for energy circulation and the bowing exercise anytime during the day. Invoking the mantra on the 8 essential points must be done between 6 and 10 p.m. Auxiliary exercise for energy circulation. Stand straight, back straight. Put both feet apart at the same width as your shoulders. Relax both arms. Curl your tongue, teeth against teeth, mouth closed. Curl your toes down to touch the floor. Keep both arms straight down. Slowly raise both arms forward gently. Bend your wrists upward. Then swing your arms backward as far as you can. Do this for about 15 minutes. Bowing exercise. Stand straight in front of a Vo-V mirror. If your home does not have a Vo-V mirror, then face southwards. Begin to bow. While you bow, curl your tongue, teeth against teeth, and invoke the mantra at the top of your head. Continue invoking the mantra while bowing. Do this 50 times. Invoking the mantra on the 8 essential points. Mentally invoke Nam Mo A Zi Da Phut. When invoking these words, the sequence should start at your upper lip with the word Nam and finish at the tip of your nose with the word Phut. Starting now from the tip of your nose, mentally invoke Nam Mo A Zi Da Phut upwards to the second point, which is the center between your eyebrows. From here again, mentally invoke Nam Mo A Zi Da Phut
upwards to the third point, which is the middle of your forehead. From there, mentally invoke Nam Mo A Zi Da Phut, again upwards to the fourth point, which is halfway between your forehead to the top of your head. From this point, invoke Nam Mo A Zi Da Phut to the fifth point, which is the top of your head. From the top of your head, invoke Nam Mo A Zi Da Phut downwards to the sixth point, which is halfway down the back of your head and opposite to the frontal psychic center between your eyebrows. From here, invoke Nam Mo A Zi Da Phut further downwards to the seventh point, which is at your back between your shoulder blades and your lungs. From that point, invoke Nam Mo A Zi Da Phut to the eighth point, which is the center point between your kidneys. Repeat this cycle of invocations 3 times to help energy flow through the 8 points. This is a secret dharma to expel all external negative forces which may be directed at you. Once your energy is developed, you should feel a current of energy running through all the points on which you have just focused. Quý vị đã xem những hình ảnh thực tập của tôi ở bên trên, thì quý vị nên nghiên cứu cho kỹ sự lợi ích sẽ đem lại cho quý vị từ khối óc đến cơ tạng, và những bệnh nan y sẽ từ từ giải mất. Đó là do sự nghiên cứu và thực hành của quý vị. Phương pháp này rất hữu ích, sẽ giúp cho con người an nhiên tự tại sau khi hành được và phát triển được khối óc, cảm thấy sự liên hệ của tiểu thiên địa này, của thể xác này với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta có sức mạnh vô cùng, thấy rõ có trời, có đất, có đạo là an vui, khỏe mạnh và trẻ trung. Với tuổi 76 tuổi của tôi, nhiều bạn cũng là đi đứng không có nhẹ nhàng bằng tôi được. Và làm việc cảm thấy mệt mỏi, còn chính tôi với tuổi tác này nhưng vẫn làm việc thường xuyên không mệt mỏi. Và tinh thần luôn luôn phục vụ người kế tiếp. Chúng tôi là nhóm vô vi, ước nguyện có cơ hội phục vụ cho người kế tiếp, nói ra sự thật của chính mình đã gặt hái được, cống hiến cho mọi người cộng hưởng. Những gì tôi thực tập ở bên trên sẽ đem lại kết quả tốt ở tương lai cho tâm lẫn thân. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý vị. Phương pháp này dành cho những người sống trên mặt đất phù sanh này đều có thể thực hành, tự tu tự tiến như những bạn đã thực hành như sau. What is great about the practice of Vovi is that anyone from any age, any religion or nationality can practice it and benefit from it. It was my good fortune in about 1970 to cross paths with an individual who introduced me to Mr. Tam. And prior to my meeting him, my life had been very busy and maybe not very meaningful, though always in the back of my mind, I thought there'll be a time when I will slow down and I would find time to meditate, because in my mind I could see meditation taking a chunk of my life, and I didn't have time for it right now. But when I crossed paths with Mr. Lim, who took me to meet Mr. Tam, things suddenly changed,
and my life was not too busy to find time to meditate. And I found that meditation provided me with a peacefulness and a tranquility that took much of the busyness out of my life. Volvi is self-discipline. It's a technique that you have to work at. You strive for patience. Patience with other people, more importantly, patience with yourself. Very difficult to achieve that, but you try. You also see the other things that come about, the clarity of mind, the focus that you don't have before, the things that you see in the past and then you see now that are different, how you're able to judge better. First you start off with simple techniques, then you get more advanced, and as you get more advanced, there's more clarity. You're able to focus, you're able to communicate. Kính chào quý vị, tôi tên là Trần Văn Trung. Năm nay tôi được 28 tuổi. Tôi đã thực thiền pháp lý vô vi được 2 năm rưỡi. Trước khi tôi thiền, tôi rất là sân si, sức khỏe của tôi rất là yếu, nhất là cái sự học hành của tôi không được giống như ý muốn của tôi. Nhưng mà sau khi tôi qua sự dịp may gặp một người bạn đạo và tập thiền pháp này, sức khỏe của tôi được dồi dào hơn và không còn sân si giống như lúc trước nữa. Nhất là cái sự học hành của tôi đã được tiến bộ và trong gia đình của tôi đã được hòa nhã nhiều hơn lúc trước. Je m'appelle Odette Bolduc, je demeure dans la ville de Québec. Je fais de la méditation vô vi depuis environ une dizaine d'années. Et puis c'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui de venir témoigner de tout ce que ça m'a apporté. Pour commencer, je voudrais rendre grâce à Dieu pour toute la joie et le bonheur qu'il m'a donné à travers la méditation. Je voudrais remercier aussi M. Tam, qui a été l'instrument de Dieu. La méditation m'apporte beaucoup de joie parce qu'elle m'aide à me détendre et à m'approcher de Dieu, à être plus à l'écoute, à aller plus profondément dans ma contemplation. Les respirations aussi m'ont aidé beaucoup à me détendre et à enlever le stress que j'avais eu dans la journée. Ça m'apporte aussi beaucoup plus de patience envers ma famille. Alors, c'est ça que je veux témoigner. Merci. 我先介绍一下我自己，我名字肖俊边，我今年38岁，我来法国已有21年，我的职业是做生意，我跟随这法门已有16年。为什么要跟随这法门呢？大概可以分为2段。第一段呢，开始时，我只为寻找身体的健康。因为这个法门，当我们练的时候，要每天实行，尤其是做深呼吸。做深呼吸是一种气足流清的法门。因为我以前病很多，我觉得病得太苦了，所以心里常求上天，使我像别人一样有一副健康的身体。所以，当我遇到这个法门的时候，我即刻的去实行，也管不了别人对我的想法。第二段，有了健康以后，我开始探讨心灵世界，因为心灵世界跟身体有很密切的关系。接下来，这个法门带来很多的益处，我可惜没有时间跟你们一一细数，谢谢。Hi, my name is Rachel Robichaud. I live in Montreal. I was first introduced to meditation through a Vietnamese friend who showed me the deep breathing technique, which was quite helpful to me after a traumatic event in my life. And now I consider it to be food for the soul. I spent most of my life feeding my brain, my intellect, and now I feel that this is a technique that helps me to get to the heart of who I really am, what really counts. And it helps me to be able to connect with myself and with the energy and the love in the universe.
This is my experience through the meditation. I've also been very kindly and warmly received by the Vietnamese community and never felt pressured in any way to participate. This is also something that helped me continue my meditation, this form of trust that was created. And they have never asked anything in return. Instead, there is a simple sharing that is very spontaneous, and this is something that I've looked for quite some time. And I wish everyone best of luck for those who wish to meditate. There are many different techniques, and I think all of them have the same goals. How fast you reach the goals depend on what technique, but I found Vovi is the technique that reaches the goals quicker because it forces you through self-discipline. You can't be lazy in this type of practice. You have to be focused, you have to really want to do it, because everything is within. You don't have to look beyond within. Tôi có名là Trần Sao Linh. Tôi嚟法國已經有24年啦。我識得呢個法門咯，差唔多15年。初時嘅時候係由朋友介紹㗎。我初時老實講啊，我冇咩問題，我係只跟人哋咁修。但係我越修越覺得呢個方法係同人哋去廟啊拜佛嗰啲咯唔一樣。因為呢個法有3個功課要做㗎，係第一係濕耳法，係幫我哋定我哋嘅神經，去解決嗰啲雜念。第二啦係呼吸法，幫我哋可以流嗰啲驅逐流清。而且我哋人啊越嚟越冇咁暴躁。係第三啦係定坐，定坐嘅時候啦可以幫佢哋明白得好多奧妙嗰啲事。而且做人啦個個都有問題啊！如果我哋可以由呢個方法嚟修行嘅話啦，我哋可以越嚟越明白自己，而且可以睇到好啲好奧妙嗰啲事件俾我哋明白啊！而且我覺得自從我修呢個方法之後咯，我哋可以改嗰啲壞嘅習慣，而且個人越嚟越開心，唔好好似以前咁激心。Bonjour, je suis Raymond Garcia et je suis médecin psychiatre psychanalyste en France, où j'exerce depuis 1980. Et en 1974, j'ai découvert la pratique du Vovi par un ami toulousain qui pratiquait lui depuis plus longtemps et qui m'a transmis cette méthode. La première fois que je rencontre M. Tam, c'est en 1983, je pense, à Paris. Et il s'agit d'un moment de repas où il est avec des pratiquants Vovi. Et à ce moment-là, il est en train de déjeuner et les pratiquants Vovi me demandent de partir pour aller déjeuner ailleurs et je ne veux pas m'en aller tellement la rencontre avec M. Tam était pour moi importante et tellement elle représentait de valeur pour moi, alors je ne voulais pas partir. Et M. Tam me répond à ce moment-là, mais Raymond, je t'invite à un repas d'énergie. C'était vraiment touchant et je pensais que je n'arrivais pas à penser à combien c'était un repas d'énergie et pour longtemps cela se représentait. Et ensuite, donc, déjà entre 1974 et 1981-1984, j'avais interrompu la pratique. C'était un peu difficile pour moi à ce moment-là, mais après j'ai continué, j'ai essayé d'être régulier. Mais dans cette pratique, je découvrais jour après jour, et notamment tout ce qu'elle pouvait m'apporter. Et dans un premier temps, c'était en fait la capacité qu'il y avait de s'extraire du monde ambiant et de l'incidence et de l'influence de toutes les difficultés, les stress environnants. Dans un premier temps, au sens philosophique du terme, c'était se retrouver soi-même et apprendre, je pense, à s'aimer soi-même. C'était quelque chose pour moi de nouveau parce que j'avais l'habitude toujours de combattre pour réussir dans la vie, pour avoir encore plus, encore mieux. Et là, c'était retourner à soi-même et apprendre à vivre avec soi-même
et que ce soit dans un sens physique du terme ou dans un sens psychologique du terme. Dans un sens physique, c'était surtout remettre en place les organes psychiques, si je puis dire, en soi, son énergie en soi. Et sur un sens psychologique, c'était arriver à s'harmoniser. Ça me paraissait quelque chose d'important. Et ensuite, c'était retrouver un peu cette ancienne verticalité de l'individu, retrouver sa position, retrouver la place de l'énergie en soi et faire en sorte qu'elle circule harmonieusement pour en fait ouvrir sa conscience et avoir, je pense, ça m'a permis d'obtenir une nouvelle manière d'envisager les choses, de correspondre avec les gens, de les entendre d'une manière différente et de pouvoir de la sorte capter ou vivre le monde d'une manière autre. Et à partir de là, c'était s'ouvrir aux autres et ne plus ressentir cette pression ou cette compression des autres. Je n'étais plus envahi, ou moins envahi peut-être, par l'environnement, et davantage, je m'ouvrais à l'extérieur progressivement. Je ne dis pas que c'est complexe et merveilleux à l'heure actuelle, mais c'est dans cette direction-là que je m'achemine progressivement. Et alors ensuite, le fait de pratiquer le Vovi, ça m'a permis de, je pense, tout doucement, progressivement, de changer quelque chose qui est d'ordre énergétique en moi et d'augmenter cette quantité d'énergie qu'il est difficile de qualifier parce qu'elle est tellement fine, tellement, je dirais, furfurassée, très légère qu'on ne la qualifie pas. C'est une énergie d'harmonie et progressivement, en augmentant, on retrouve la voie de la tradition et on retrouve les expériences traditionnelles qui ont été décrites par les anciens. Et c'est toujours magnifique quand on rencontre en soi ce qui a été dit à l'extérieur et qu'on comprenait auparavant que d'une manière intellectuelle, on est vraiment heureux de cela. Et c'est une manière à nouveau de retrouver ce qui est de la mémoire collective en soi et de s'harmoniser avec le monde. Et ça, c'est un des plus grands bonheurs. Hello, my name's Carol Ann. I'm from Montreal. What I'd like to tell people about the Vovi meditation practice is it's really a method that helps you to pick yourself up in life and not to depend on other people. This is what I've learned from Vovi, and it's helped me to improve my life immensely. Anybody from any religion can practice meditation. You can chant in your own language, whether things you do, but the main thing is it helps you in your life. It can be life-saving. I think it saved my life because I was going downhill, you know, with health reasons, stress problems, being an owner of a company, you know, handling all these things. I just couldn't cope. 我名講極央，我徛巴黎已經24年來，我受這個父母每個活已經60年，咪我愛我受這個父母每個活，第一。因此我被愛受這個父母嘅活。第二，我愛來黐太太。第三，比在我嘅脾氣又好，我能有改，我只會默ใจ有開心，無慌惱。ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះមុំបូលីខ្ញុំនៅសួរ Spring Maryland ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានហាត់អង្គុយធម៌ពីវោវីបាន2ឆ្នាំកន្លះមុននឹងអង្គុយធម៌ចិត្តខ្ញុំបបាក់ហើយបបាក់ពីរឿងគ្រួសារពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំនៅខ្មែរហើយខ្ញុំនៅនេះម្នាក់ឯងក្រោយនេះខ្ញុំប្រហាត់អង្គុយធម៌ទៅចិត្តខ្ញុំបានសុខហើយសប្បាយទៀតហើយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំក៏សប្បាយហើយពួកគាត់ហាត់ធម៌តាមខ្ញុំដែរ It requires a change of mind. It requires you to realize that your priorities have not been correct in the past, and you learn to re-evaluate what is important. A lot of the busyness that we have in our life and a lot of the things that occupy our time and our thinking have really no importance and have no meaning, long-term meaning in our lives. So it requires a re-evaluation of what is important to you. And when you determine
that you really want peace and quiet and total calmness in your life, you will go to meditation, because that's the one thing that will provide the calmness that is important in your life. When our values change, meditation becomes a part of our lives. So re-evaluating what is important to you is the way to get started with meditation. I would like to thank the Master and for Vovi for what it's done for myself and for my wife, for the people that we met in Vovi, for what it's done for us in just interpersonal relationships. You will find that if you meditate, and if your wife meditates, your children meditate, that you have better communication, you have better understanding, you're more calm, you're able to control yourself and learn patience better. Father, I call him Father because I respect him like a father, says the most important thing to learn and the most difficult thing to learn is patience. Patience with other people, but more importantly, patience with yourself. So try the technique and you will see for yourself. Bonjour, mon nom est Colette Beaulieu. J'habite Neuville, tout près de Québec. Il y a à peu près 2 ans et demi que je pratique Vovi, la méditation. Ça a été pour moi une découverte, un des beaux cadeaux de ma vie. Le premier cadeau, ça a été de rencontrer Luong, qui m'a fait découvrir cette pratique. J'entendais tout à l'heure une belle petite jeune fille qui disait qu'il n'y avait pas d'âge pour pratiquer ça, qu'il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas aucune barrière. Elle a tellement dit vrai. Parce que vous voyez, moi, avec mes cheveux blancs, c'est une méthode que j'ai découverte il y a à peine 2 ans et demi. Et vous dire tout ce que j'ai été chercher dans ça, je pense que ça prendra l'après-midi. Le monsieur qui prend la vidéo, il sera tanné de me voir. Mais il y a tellement de belles choses qu'on va chercher dans ça. On est tellement près de Dieu. On apprend tellement à se connaître, à se découvrir, à s'aimer et à se donner aux autres. Il y a tellement, tellement d'amour qui rayonne dans toute cette belle famille de vos vies, qui fait que quand on se retrouve tout ensemble, on dirait qu'on est au ciel. On a une harmonie et une entente. On sent l'amour, on pourrait y toucher de nos mains tellement c'est beau, c'est fort. Et pour moi, ça a été vraiment un cadeau du ciel. Et le soir et le matin, c'est toujours pour moi une joie et une hâte d'aller faire ma méditation parce que dès que je m'installe, que je m'assis, que je commence à prier, à dire mon mantra, on est transporté. Il se passe des choses en nous que j'avais toujours ignorées. Mais maintenant, ces choses-là, je ne veux plus les perdre. Puis j'aimerais tellement, tellement communiquer cette... J'essaye d'en parler aux gens afin que tout le monde adhère avec nous autres pour savoir qu'on devient une force, puis qu'on devient tellement bien avec nous-mêmes que c'est difficile à exprimer sans le faire nous-mêmes, puis sans apprendre à pratiquer, faire nos exercices de respiration. Ça demande de la patience, ça demande du temps, mais quel beau cadeau on éprouve après. Tellement de belles choses qui nous arrivent, puis que je manque de mots pour le dire. Mais une chose que je peux dire, c'est que je suis très heureuse et je remercie le ciel de m'avoir fait rencontrer Luong, Luong m'a fait rencontrer M. Tam, qui pour moi maintenant est une belle grande famille que j'aime de tout mon cœur. Et mon cœur est pas assez gros pour le dire. Je ne suis pas capable de l'exprimer. Je manque de mots, je manque de vocabulaire. Puis je peux dire, par exemple, un appel à tous. Essayez, vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. De grâce, je vous en supplie. Allez vers le Seigneur, marchez dans la paix, dans la lumière. Allez chercher vos énergies que ça nous donne. Allez-y, vous allez voir ce que ça donne. Après ça, vous ferez juste simplement dire merci d'avoir découvert ce beau monde de vos vies. Merci. Tôi tên là Lương Sĩ Hằng, pháp danh Vĩ Kiên, đã thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp từ năm 1957 cho đến nay. Càng ngày tôi càng cảm thấy khỏe mạnh, vui tươi. Và tâm thức không có già nua mà
lo âu như xưa nữa. Lúc còn trẻ tôi lo âu, phấn đấu muốn làm một người tốt trong xã hội. Ngày nay tôi mới hiểu được sự sống của con người, liên hệ với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ. Thì khối óc chúng ta liên hệ với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thì thực hành cái phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này, nó sẽ ổn định thần kinh và ngũ tạng khỏe mạnh, thanh tịnh, mới cảm nhận được sự tiếp xúc luồng điển tâm cho cả càn khôn vũ trụ. Cảm thấy phần nào thanh nhẹ, phần nào tiến hóa tới vô cùng, thì việc làm của chúng ta không ngừng nghỉ, lúc nào cũng hướng tâm về sự thanh nhẹ để tu tiến. Cảm thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Tôi ước mong quý vị xem qua những gì tôi đã thực tập ở bên trên và nghe những gì tôi đã thuyết trình về nghiên cứu và thực hành, thử làm có kết quả đến đâu, rồi tương lai chúng ta sẽ có cơ hội chung sức xây dựng cho nhân loại trên mặt đất này chung sống hòa bình. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý vị.